Okay, so yang ni saya nak cuba terangkan. Okay, so hopefully you boleh faham lah kan. Okay, first kena tahu dia punya closed loop transfer function. Okay, something like this. Okay, and then you susun to both first two row, okay, S4 S3 because yang paling highest kat sini S power 4, and then susun alternate A4 and then A2 and then A0, and then for the second row you susun A3 A1 and 0. Okay, so yang tak ada value tu you just put 0. Okay, and then after that, okay, dah settle for this one. Kita kena cari S2, okay. S1 is S0. Okay, basically kalau you tengok kat sini, you akan nampak lah ada B1, B2, okay, B3. Okay, so yang ni kenapa dapat 0? Bila you multiply this one, you akan dapat 0. Okay, and then this one you akan dapat A3, A2 minus A4, A1 divided by A3. So B1. Okay, so settle for the third row, and then the fourth row. Okay, so you sama juga method, you kena buat B, okay, yang ni, okay, B1 multiply A1, okay, and then minus B2 multiply A3, and then divide by B1, okay, then sama juga dengan this one. Okay, so for this one, you B2 multiply dengan okay, yang ni tengok pada kolom kat sini kan, and then B1 multiply dengan 0, then minus dengan A3 multiply 0, so and then you akan dapat 0 lah, and then okay, C2 is 0, okay, the rest is 0, and then for S0, okay, last one, okay, so sama juga guna kolom this one, okay, C1 multiply B2 and then minus dengan B1 multiply 0, so 0 juga. Okay, so just tinggal C1 B1 divided by C, so you cancel C and then you akan dapat D1. Okay, so basically you akan dapat dia punya answer dia triangle macam ni. Okay, okay, and then untuk Hutwitz kita akan tengok dia punya dekat sini. Okay, dia punya sign dia kat sini. Okay, okay, so macam ni. Okay. Okay, so okay, kita pergi pada example. Okay, example 7. Okay, so creating a root table. Okay, so first you settlekan this one. Okay, nak dapatkan closed transfer function yang ni. Okay, so G divided by 1 plus GH. Okay, so you settle this one. Okay, you akan dapat something like this. Okay, so nanti saya akan properly tunjuk dia punya solution. So saya just go to apa yang ada dalam slide ni dulu. Okay, and then you akan dapat transfer function. Okay, S power of 3 plus 10 S power of 2 plus 31S plus 1030. Okay, so ini dia punya equation yang perlu susun. Okay, so kita susun dia. Okay, so kita next. Okay, susun dia. Okay, so this one 1, 10, 31, 1030. Okay, and then this one the highest S3. Okay, so you susun dulu. Okay, S3, S2, S1, S0. Okay, so 1, 31, 0. So just go back dekat sini. Okay, tengok susun balik. Okay, the second row 10 and 1030. Okay, 1030. Okay, you can simplify this one. Okay. Okay, tapi kalau tak ada simplify pun tak apa, tak ada masalah. You just tinggal je 10 and then 1030. And then, apa yang perlu buat, and then nak dapatkan this one adalah B1, okay, B2, B3. Okay, this one C1, C2, C3. Okay, kalau tengok kat sini dia adalah this one. Okay, apa orang kata, dia adalah triangle. Okay, and then nak dapatkan B1, so 31 minus 103 divided by 1. Okay, so akan dapatlah minus 72. Okay, and then for this one, kalau kita paling mudah yang last ni, dia akan sama macam ni. Okay, dia akan ambil je value yang last kat belakang ni. Tapi sebab yang ni dia dah simplify, so and then you akan dapat 103. So dia
This one, okay, yang paling lowest, okay. So, tak perlu nak calculate, okay. Waste your time. Tapi kalau nak calculate pun tak ada masalah. So, minus 72 multiply 103 and then this one, okay. So, bila awak calculate pun awak akan dapat this one, okay. So, cancel, so akan tinggal 103. Okay, so 103 ni, okay, so kalau kita tengok macam mana nak tahu dia stabil, unstable and juga marginally stable. Okay, so kalau tengok kat sini, kita hanya fokus pada first column ni sahaja. Okay, fokus pada this one. Okay, so kat sini positif, and then second, third one is a minus 72, 102. So kalau nampak kat sini, one dia akan, this one positive, this one negative. So dia akan changes one time. Okay, and then minus 72, dia pergi kepada next 103. So minus pergi pada positive. So and then another changes sign. Okay, so maksudnya positive negatif satu kali. Okay, negatif to positive satu lagi. Okay, so maksudnya dia ada two changes kat sini. So meaning that, okay, so bila awak tahu dia ada berapa changes, okay, so maksudnya dia adalah unstable. Okay. Okay, so you can say that, okay, kita nak tahu berapa banyak pole belah kanan dan berapa banyak pole belah kiri. Okay, so the Hutwitz criterion declares that the number of roots of the polynomial that are in the right half plane is equal to the number of sign changes. Maksudnya kita dah nampak tadi ada dua perubahan changes, kan? Positif, negatif, satu. Lepas tu negatif tu positif satu lagi. So ada dua changes kat sini. So maksudnya the number of sign changes itu adalah pole at the right half plane. Okay. So maksudnya sistem ni is unstable. Okay. Sebab dia ada dua pole dekat belah kanan. Okay. If the closed loop transfer function has all poles in the left half of the S-plane, the system is stable. Okay, macam mana dia stable? Kalau dia stable, dia semua pole belah kiri. Okay, so kalau kat sini, kalau awak punya this one, awak calculate ni, B1, C1, dia tak ada changes. So, kalau semua sini kat sini positif, so maksudnya dia adalah stable. Okay. Okay, so maksudnya, does a system is stable if there are no sign changes in the first column of the root table? Okay. So, for the previous example, dia kata has two sign changes in the first column. Okay, so meaning that the system is unstable since two poles exist in the right half plane. Okay, hopefully you can understand. Okay, so basically untuk this one, yang penting adalah dapatkan dia punya polynomial equation yang ni. Okay, jadikan dalam in term of closed loop transfer function, and then lepas tu susun. Okey, susun kat sini. Lepas tu carikan B1, carikan C1. Kalau ada lagi banyak kat sini, banyaklah awak kena cari, kena calculate. Okey, lepas tu, lepas dah dapatkan value dia, kena tengok pula dia punya sign kat sini. Okey, negatif ke, positif ke, okey, berapa kali ditukar. Okey, kalau tak ada pertukaran, maksudnya kalau sign positif dia semua positif, okey, so meaning dia adalah stable. Kalau macam ni dia ada pertukaran, okey, daripada positif pada negatif, daripada negatif positif, so maksudnya dia ada pertukaran. So maksudnya berapa kali tu dia adalah berapa kali dipertukar, itu adalah number of pole at the right. Okay, so I think that's all for the first first example untuk Hutwitz. So next kita akan pergi ada example sebab dia ada lagi special case. Okay, so you can see here, okay, what happen kalau ada dua case kat sini. Okay, you kena kita kena tukar sikit cara method dia. Okay, that's all. Okay, thank you. Okay, hopefully you can understand. If you don't understand, you can ask me. Okay.